Все? Аллилуйя, мы стартовали. Ой, это хорошо. Здесь, короче, нужно еще на ютубе это запускать, не только в OBS. Кто знает, может прогрузит такие. То, что было до этого, но вряд ли. Сейчас просто группу выступаем. Да пофиг, да группу посмотрим. Так, ребят, всем привет. Мы, бля, проебали нахуй начало. Как обычно, потому что, блядь, это непонятный херь. А справа висит плашка белая, я ее никак не могу убрать, это, блядь, не видишь, еще такой. Вот. Я просто не понимаю, каким хером я должен был запускать. Ну, мы ничего не пропустили на самом деле, потому что там было типа просто начало, типа я рад вас видеть здесь. Вот, был отсчет, я рад вас видеть здесь, и потом типа еще ничего не представили, просто запустили какую-то группу. Вот. Прикинь, насколько все уебищно устроено, то что нужно, короче, сделать проверку. Ну, сначала запустить предпросмотр. Потом еще кое-что. А потом уже трансляцию. Да. Мне, наверное, стоило с этим разобраться до того, как запускать трансляцию, бля. Можно я скажу полный бред? Да не думал, что там, блядь, такая параша пойдет. Чё тебе надо? Не, меня друг попросил привет передать. Где? В стриме. Классно. Даже, кстати, не вижу, сколько смотрит. Максимум зрителей. Give it up again for Andrew WK, the perfect song for Rage 2. Да говно за эта песня, на самом деле. Hi everyone, my name is Tim Willits, and I am the studio director at id Software. Бля, везет американцам, они сейчас, сука... Сколько у них? Со мной не ходит 12 часов, значит, у них полседьмого вечера. Мы разжижем, что Rage возвращается. And we needed the right studio to bring our vision to life. Now, we've admired the open world chaos in all of Avalanche Studios games. And as we're about to show you, they delivered big time. They delivered big time. Well, thank you, Tim. Rage 2. Блять, какой-то не параш показывает, на самом деле. Yeah! Он, блядь, лучше его нахуй на 4 башки. Well, speaking for everyone at Avalanche Studios, this is really a dream to come true for us. The world of Rage 2 is perfect for our style of gameplay. But even more exciting than that has been to work with these guys at id Software. These guys invented the first-person shooter. Ты реально, у тебя голос выебан. Ты можешь? Если хочешь, можешь, в принципе, идти спать, я сам... Да. Какой спать? Я кофе напился, я сейчас ничего вообще не делать не могу. Смотри, короче, попробуй просто кодом элементы вырезать эти справа херни. Блядь, я возился, блядь, чтобы вот так вот сделать, блядь, минут 5, нахуй. Если сейчас это буду делать, мы проведем, блядь, всю трансляцию.
the last Не, ну ranger of the нажми правую wasteland. кнопку мыши. на них. Now, you know, I can talk all night about Я our могу, блядь. guns, Ну, я не the знаю, как это powers you'll убрать. use, the vehicle Я combat, and of course, Ну как? you know, the crazy Нажимай open правую world. кнопку мыши. But I know that you Смотреть are код. here to see the game. А как он будет называться, блядь, Well, ебучий not котик? only do Ты we наводишь have на эти Rage белые 2 Ладно, я хрени, нажимаешь понял. at our Давай попробуем Следует- сейчас в другом браузере, блядь. But Сейчас я we've попробую в got другом for браузере. you Нет, an чувак, extended нет. look У банана at the то же world самое. Это у and всех. gameplay of Это Rage 2. нормально, типа... Let's check it out right Иди now. нахуй, ты меня не понял. Я говорю, попробую, блядь, в другой вкладке это сделать, потом на стриме, блядь, если получится. А, давай. Asteroid on a collision course with Earth. Global extinction event. 80% of the Earth's population dead. God turned his back on humanity long ago. Ой, блядь, я вылил кофе, это пиздец. It wasn't a war. It wasn't global warming. It was a fucking asteroid. I was born in this shithole. Parents murdered. An orphan of this wasteland. An army of mutants killed everyone I ever loved. All that's left is hate, fear, and the need for survival. You see, part of growing up was watching Не, ну я могу, everything конечно, get их taken from убрать. us. I stood by, did nothing. And now I'm the Если last ты ranger of хочешь. this wasteland. And there's Да only мне-то one пофиг, thing чтобы left to зрителям do. комфортно было. Хотя они, в принципе, не сильно мешают. Рейдж. Hello, E3, and welcome to the world of Rage 2. In a moment, we'll dive headfirst into the Eden spaceport mission, where Walker, our main protagonist, is out to find a rare artifact that will aid him in his quest to take down the Authority. Doctor, I'm approaching the Eden Space Center. Ah, yes, I forgot to say. It might be overrun by bandits. The Goon Squad, to be precise. You must likely slay them first, before pulling down the ecopod from orbit and securing the untainted nanotrites therein. Какая-то дичь происходит с нашей трансляцией. Давай смотреть. Блядь, да иди в пизду. Чё иди в пизду, чё тебе не нравится? Doctor, made it to the Space Center. Keep your wits about you, Walker. The Goon Squad may look whimsical, laughable even, but believe me, behind their playful appearance, they are very, very dangerous. Короче, мы проебали, блядь, эту трансляцию, может, наверное. Чё проебали, чё тебе не нравится? Давай смотреть. Да хуйня какая. Чё ты ноешь? Да, Отличная мне трансляция. Да смотри ты ее. Ты ее смотришь? Да. Те эти квадратики бесит. Да я, блядь, начал менять, блядь, эти квадратики, блядь, и у меня полетело все, блядь, понимаешь, все полетело, блядь. У меня теперь экран через жопу просто открыт. Было все заебись. Теперь все хуёво. Its motion sensor activated. Is the rocket the crusher talking acting? And it can be yours wild and flat. Rage. Вот, блядь. Да мы все проебали, забей. Ай. Конечно, так вот так вот, блядь. Kill your way to the ecopod Так mission. хуёво, блядь, я так не хочу. Ай.
Сука. Ладно, допустим, блядь. Все. Короче, все, говно, блядь. Я не могу. Блядь. Я выебал, все. Проебали начало, блядь. Ну, занимались хуйней, блядь. А, в пизду, блядь. Я ничего не буду говорить, блядь. Идёт нахуй. Ты завершил? Нет. Да, так, подожди, ты починил? Да, все работает. Ну? Чё, мы начало проебали и все? Проебали начало, блядь. И потом еще кусок проебали, потому что, блядь, я не мог настроить, блядь. Целых 2 минуты говны игры. Этого рейджа. Мы проебали. Ужас какой. Это беседа. Возможно, да все, пизду, я обижен. Да мне похуй. Моя жизнь там кончена, все. Чё ты ноешь? Да мне похуй. Канабу смотрит, Гоха смотрит. С геймплей один зритель, вон. From И у Bethesda нас. Christian Van Hoos. У нас, по-моему, вообще 0 зрителей. Хотя мы пятые. How's it going, everybody? I'm Christian Van Hoos, community manager for the Elder Scrolls Legends. For the past year, we have taken what I think is the best digital card game and made it even better. New cards, new modes, new ways to play, and much more. But we wanted to push ourselves even further. So tonight, I'm thrilled to announce that we will soon be relaunching the Elder Scrolls Legends with brand new, totally overhauled visuals. I'm also very excited to let you all know that Legends will be available later this year on Nintendo Switch, Xbox One, and PlayStation 4. Откуда мне было знать, что эта хуйня там так работает? Я, блядь, запускаю, блядь, своему бейсе, блядь, эту трансляцию. But there's no reason to wait to play the game that Apple awarded Best of the Year in 2017. Download the Elder Scrolls Legends for free and join me tonight on PC, mobile, or tablet. Any progress you make in the game will be carried over. Да, дело не в этом, смотри. Так я же ждал, понимаешь, время. То есть должен был запустить за 3 минуты, блядь. Тут не влияет. Просто не знал, что здесь такая параша. And see why this isn't just my favorite card game, but will soon be yours as well. It starts small. One game is all it takes. But Legends never stay simple, never stay small. This is action. This is story. This is competition. This is easy to pick up. This is hard to put down. This is a 5-minute train ride. This is a 5-hour marathon. This is for any way you play. This is for anywhere you play. This is for strategy fans. This is for those who want magic at their fingertips. This is for those who want dragons сука, блядь, что за хуйня, блядь, вылазит? Съебись, блядь, отсюда, ебучее уведомление, блядь. This is for you. The Elder Scrolls Legends. Какая? Твою мать. Thank you. Thanks, everyone. I'm Matt Fyrour. I'm the game director on the Elder Scrolls Online. Before I get started tonight, I just want to do a shout out. It was really great. We started the showcase tonight with a video highlighting the really talented people that work behind the scenes to make all of these great games possible. Ну, что надо людям? Карточные игры.
Люди ждут The Elder Scrolls 6. Они берут карты, выпускают. So, I go to work with them every day, but at night, I go home, log into Elder Scrolls Online, and I get to play games with you guys, the best gaming community in online gaming. We are such big fans of what we do. We play the games just as, we make them, and we play them just as much as you guys do. It's what we do. So you might not know it, but we're right there alongside. I'm playing there with you. I'm running dungeons. I'm exploring Tamriel, questing, crafting, decorating my house, PvPing, stabbing. And I'm really humbled to say that the Elder Scrolls Online community just keeps getting bigger. We're over 11 million players now. And over 1 million of those came in just the last year alone. So last year was really great for us in a whole lot of ways. We were named MMO of the Year for the 3rd straight year. We released Morrowind. A lot of great DLC, and just last week we released Somerset, the latest chapter in the Elder Scrolls Online. Еще одна глава Elder Scrolls Online. It's been received with great critical acclaim. Everyone loves it. You get to travel to the island home of the High Elves for the first time in 20 years. It's great for new players. If in the off chance you aren't playing Elder Scrolls Online, this is a great chance to jump in and play. And of course, all you veteran ESO fans are already there. But we're not done there. We make DLC every quarter and chapters. Content comes out so regularly for Elder Scrolls Online. We're already working on our great plans for next year. But before that, the next DLC coming out is a dungeon DLC named Wolf Hunter, based on werewolves. And later this year, we have a story DLC named Murkmire. We're going back to Black Marsh. Как я буду переводить? Он рассказывает о том, какая его игра охеренная. И типа карточные игры — это именно то, чего вы ждали. Вам не нужен Skyrim 6, точнее не Skyrim, The Elder Scrolls 6. Вам не нужно онлайн дополнение, вам нужны карточные игры. То, что вам нужно, вот это вот он рассказывает. Какой смысл мне переводить? It's also the stories that you create together when you play this great virtual world. Да, я ждал шестого скролла. А они выпускают мобилку, чувак. Я не знаю, какой смысл нам смотреть. Да, может, они анонсируют только начало. Не надо. Ути-пути. Ну вот, это 6. Это скролл 6. Ты шо? Ого. Ну-ка. Или нет? Спаси свои ебаные души. Короче, у нас получится самая конченная трансляция Bethesda, потому что, блядь, во-первых, эти плашки справа, проебанное начало, проебанное время, ну ладно, похуй. У нас лучше всего, блядь, вышел этот, Xbox, короче. На нашем Сомерсете, блядь. Что за летний сет, блядь? Теперь... Хуйня. Тени... Что-то там ринут. Тем временем уже полчаса трансляция как прошла. По факту.
Да, этот момент, где на пауке, это вообще жесть. Может, просто поговорим? Надо как бы трансляцию обсудить, понимаешь? По идее. Да что тут? Окей, что мы видим? The Elder Scrolls Summerist. Это онлайн дополнение. Да, для Elder Scrolls онлайн, да. Ну и там нормально бабосики рубят. Чувак. Он такой, вот Skyrim 4K Edition. Ты ждешь Skyrim 4K Edition? Definitive 4K Edition. Хочешь прикол, чувак? Это единственная игра, в которую мы с тобой сможем поиграть. Не, вообще-то меня, кстати, не тянет переиздание Skyrim. Хотя оно есть. Нет, у меня Skyrim обычно тянет. Нет, переиздание нет. У меня обычно тянет, переиздание нет. Так, что это, Doom, что ли? Да не. Хотя... Походу, да. Да, Doom. Doom. Eternal. 5. Опять игра, в которую мы не поиграем. Это не Doom 2, это Doom Eternal. Я не знаю. Eternal. In 2016, we launched our reboot of Doom and have been blown away by your support and excitement for the game. Thank you. In fact, it's a combination of your passion and our team's love of making Doom that has motivated us to deliver even more. So we're back to announce Doom Eternal. An awesome, awesome new sequel to Doom. For the past 2 years, it's been so inspiring to hear you guys talk about what you'd like to see next. And I gotta tell you, we're right there with you. Like, you want the Doom Slayer to feel even more powerful? Well, we got it. You want even more badass demons? Well, there are twice as many in this game. You want to see hell on earth? Well, we just teased it. Да уж, в этом году, я так понимаю, But what we're обострится most беседа. excited about is to show you some of the things that you might not be expecting. That's right, including a ton of features that we'll have to save for later because our team will be debuting Doom Eternal Лот at 76 это даже не QuakeCon новая this игра. August. Они реально We'd ничего love for нового you to не join us выпустили, кроме live in Doom. Нет, Dallas, вот or Doom of course you Eternal can это tune in дополнение online to или catch all the fun. Новая часть. But until then, we want to новая thank часть? everyone who continues Вот только to play Doom. Doom. Thanks, А, ну everyone. еще мобильные карты, да. Это действительно то, чего нам не хватало. Да ладно, они справятся. Quake Champions. Не бойся. How's everybody feeling tonight? Pretty hype? Just like a little hype or like crazy hype right now, right? Let's go. Вы хотите хайпа? Вы хотите безумного хайпа? I'm Joshua Boyle, Привет. community manager Я for Quake говнюк со Champions. студии, я сейчас вам расскажу какой-то Thank you говне, very much. который вам Ever since может the быть first понравится. Quake может title нет. was released in 1996, our games have been shaped by you, the players. Now that proud tradition continues with Quake Champions, which has evolved with community in mind and will always be the fastest and most fun multiplayer shooter, period. Quake Champions. And that's not the only tradition that Это фирма Quake's одежда. continuing.
These days we're hearing a lot of talk about esports, but Quake has been there from the very beginning. In fact, we started hosting competitions at QuakeCon over 20 years ago. Знаешь, вот первая презентация Bethesda, когда она только появилась, это было... За прошлым году это было охуенно. Когда еще Fallout 4 представляли, это было охуенно. Сейчас что-то... У меня не штырит. We've been doing this for a long time. We're continuing to build with more competitions for more players than ever before. But I gotta tell you guys, we can't stop, won't stop until we've delivered a game that's fun for everyone. Whether you're a Quake dad or a brand new baby to the arena. That's why we just added a bunch of new features to make it even easier for you and your friends to jump in and get good together. Это то, о чем ты мечтал? Ну, я не знал, что ты будешь выебанным. Я не знал, что... Я прибу на Я буду в 5 утра. Каким я буду? Блядь, ну я бодр. Ты бодр, потому что... Я не знаю, почему ты бодр. Потому что я вдремнул. Если б я вдремнул, я бы не проснулся. Это, во-первых, вторых, даже если бы я был не выебанный, мне скучно. Он банан сидит, есть живой. Что ты обо мне? А время что? Подожди, а что он все это делал до времени? Фу ты, блядь, я просто говорю. В Тривиадор играл, отвечал подписчикам. Я не знаю, я не смотрел. Я пару раз заходил, он играл в Тривиадор и отвечал подписчикам. Ой, блядь. Он адреналин пил. Чувак, я... Все заебались. Все абсолютно. Я больше никогда не смотрю. В жопу. Потому что, блядь, я тебе говорил, чего поспи, блядь, это не ужас, блядь. Тебе сейчас хорошо? Да. Тебе интересно? Ну, блядь, как бы... Я надеюсь, что они что-то все-таки покажут интересно. Ой, какой графин. Какой графин. Ощущение, что это персонажи для доты новые. Ох. Твою мать, что это такое? Ну, знаешь, видишь же, они вначале какую-то парашу покажут, а в конце, типа. Ну, если они не покажут эту Elder Scrolls 6, то я официально назову эту трансляцию самой говяной. Ой. У нас трансляция полетела. Прей. Да? From all of us at Arcane Studios here in Austin, Texas. It's been 1 year since we launched Prey, and we want to send a big thanks to our incredible fan base for your support. We've been so inspired by your passion and enthusiasm, and as a way of showing our appreciation, we're rolling out a huge free update for Prey. Ну, в бейсе она остановилась. Я запустил уже. Если повезет, она не распилится на 2 трансляции. Which was a big fan request. And survival mode, which should be an interesting challenge for our most hardcore fans. But that's just the beginning. We are really excited to tell everyone that we've also been working on a new Prey DLC. An instantly replayable experience called Moon Crash. It's a new twist on Prey where the enemies, hazards, and loot are all different each time you play. We're so excited. We can't wait to what? The moon is a hard
harsh mistress. The longer you're here, the harder things are going to get for you. Let's get to work. Let's get to work. Ты знаешь, хочешь скрыть себе байку? Ну. Я, конечно, удивлен, что ты вообще остался. Думал, ты уйдешь. Но, тем не менее, у меня была ситуация с Германом, короче. У него, короче, типа, был день, когда он мог посидеть, короче, типа, позадротить всю ночь. Ну, у него была тоже какая-то, типа, мечта, типа, позадротить всю ночь, типа, вот. Там что-то у него, типа, там, никого не было дома, и т.д. и т.п., ну вот. Он мне, короче, говорит, типа, сейчас, подожди, я эту звук убавлю. Музыку классно поставить, но от этого ваша игра лучше не станет. Короче, говорит, типа, это возможность, типа, давай, короче, всю ночь с тобой поиграем, типа, ты можешь? Я говорю, я-то могу, а ты-то можешь? Говорит, ну да, я могу, это реально, типа, реально возможность всю ночь поиграть в что-то, типа. Окей, было время там, сколько, 9 часов. Такой, что-то мы сидим, что-то. Вот я говорю, типа, ну давай, можно сделать, в принципе, почему бы и нет. Он такой, да. Знаешь, чем закончилось? Он говорит, ладно, я спать пойду. Я такой, в смысле, блядь, ты говорил, типа, можно всю ночь поиграть, такой. Он такой, типа, ну зачем, типа, скучно, нечего делать. Прикинь? То есть единственный раз, когда он мог поиграть всю ночь, он, блядь, Столько видосов. Это жаруху позвали, блядь. There. I just want to make sure nobody tries to smack you because I saw Pete Hines with a wrench backstage a second ago. Thank you, Ricardo. That's very sweet of you. Блядь, вот это мне реально не нравится трансляция. Like all arcade Это ужас, games, чувак. Prey is about playing your own way, and Prey is no exception. So you just saw a lot of cool stuff that's available tonight, but we're not done yet. We have one more surprise coming later this summer called Typhon Hunter. Typhon Hunter is a lethal game of hide and seek, where one player goes head-to-head against 5 other players who get to be mimics. And just like in Prey, the mimic players can disguise themselves as everyday objects. So, you know, things like a chair, a coffee mug, a space banana, whatever works. Ты можешь стать чем угодно. Это мод, как на страйке, где превращаешь мебель и прячешься. Probably not. No! Anyway, Typhon Hunter is a tense multiplayer mode that requires teamwork and improvisation and a very high tolerance for jump scares. Типа, это будет импровизация. Before we go, I just want to say thanks Какого-то там режима, бля. Team at Arcane Studios to all of our fans around the world who have played Prey and love it. We made this game for you, and we are constantly inspired by your creativity and enthusiasm. Thank you so much. Не, построено на энтузиазме. Спасибо. Please welcome Jens Mattis and Jörg Gustafsson. Добро пожаловать, блядь. Два чувака вышли. Hello, friends. Да ладно. I'm Jens Mattis, the creative director at Machine. Не. I'm Jörg Gustafsson, DCLT, Last year, millions of you took to the streets and sparked a revolution in Wolfenstein 2: The New Colossus. Чувак. Герман из Оренбурга. You rallied the American resistance. Удивительно, что мы стали канал вести, да? Хрен знает. Я не из Оренбурга. Встретились в этом городе. Ну, бля. Просто когда ты знаком с человеком лично, ты можешь его пинать напрямую, знаешь? Собственно говоря, поэтому он и снимал видосики.
Тем временем уже, наверное, через час уже начнется Devolver Digital, блядь. Хочется просто закрытие и жопу этот. Я не знаю, в покер поиграть. И то веселее. Скучный, неинтересный покер на воображение. Что там написано? Чё, где? Тут написано... Wolfenstein Youngblood. The New Colossus. Дополнение для Wolfenstein. DLC. Because this game features BJ's twin daughters, Wolfenstein Youngblood will be a co-op experience. Wolfenstein Youngblood, у него какой-то акцент такой датский. Потом чувак сидел с головой этого. И слова. The resistance is counting on you. All right, Hollybos, let's check it out. Давайте посмотрим, что там будет. Тут есть окно. Я хочу выйти в окно. Остановите, я выйду. Не, ну это прикольно на самом деле. Вот, именно вот это мне нравится. Wolfenstein 2. Чувак, это не Wolfenstein 2, блин. Ну это... 2 выходило. Это DLC. Ой, блин. Stand up and carry it. Stand up and carry it. It's not about the pain you can deal. Not about pain and deal. How much you can take. Это об охоте. It's do or die, sis. Just like Papa taught us. Youngblood. Камень 2019. Это что, новая часть или как жесткая DLC? Меня что интересует? Мне Билайн написал, что пакет трафика закончился. Он все равно продолжает работать. А подожди. Или он сейчас начнет бежать? Ну, с 14. Пакет трафика, ты еще с мобилки сидишь? Да. Потому что у меня интернет в коридоре, он работает хорошо, но он это не очень далеко ловит, а я сижу на кухне. И нас с интернетом разделяет 10 метров и дверь. И он охреневает, то есть я бы тебя даже не слышал. Prey Type, смотри, Prey Tampon Hunter. Тампон Wolfenstein Киберпилот. Тампон. Там так написано, я ничего не знаю. Both the Prey and Wolfenstein VR experiences are playable this week at our booth at Wolfenstein VR. Now, we are really excited about everything that we showed here tonight, but I know there are a lot of you who are really here or really wondering about Fallout 76. Fallout 76. О, как скучно. Что там на улице? Ебать, все серо. Супер серо. Ох, зеленые деревья. Блин, 7-й этаж. Я могу выжить, это хреново. And he's here tonight to tell us what he and his team have been taking so damn long to tell us all about. Will you please welcome my very good friend, Mr. Todd Howard. Тодд Ховард, глава студии. С этим чуваком, кстати, мимасы даже лепит. ВКонтакте. Как классного чувака, типа. We're all here. Looking good. Oh, it's great to be back at E3. Thank you so much.
I could not be more excited to be here. I want to thank all our Я не fans who рад came out быть tonight. здесь. Вы тоже рады быть здесь сегодня? And the millions of you watching online, we can't thank you Да enough. ты-то да, я тоже. This is actually my 25th year at Bethesda, and I have seen 25-й год Bethesda, это его. I have seen a lot of cool things in that time. I gotta say, tonight is definitely one of them. I got to go to the very first E3 right here in Los Angeles. I know, they're so cute when they're little. They're full of energy and life. Я приехал смотреть E3 сюда, remember в when little Лос-Анджелес. E3 ran away from home, Это went to удивительно. Atlanta? Yes, a lot of you didn't come. I liked Atlanta. Чувак меня or сейчас East вырвет. Coast. And then E3 went through the moody teen years and came back and locked itself in its room. E3 проходит на протяжении 10 лет в этой комнате. But just in the meeting rooms, they didn't invite anybody. Я чувствую себя... Здесь есть комната для ивентов, но вы кто-нибудь приглашали туда кого-нибудь? Я ходил по холлам, и здесь нет никого. Это очень похоже на начало зомби-фильма. Но теперь, раньше как было, но теперь здесь много людей, много присутствующих. So there's a good party after this, so pace yourselves. Хорошая вечеринка будет после этого. By the way, I'm going to be here for a while. And E3 has become such an incredible week of E3 стал but we know самым that значимым most of you came игровым here for мероприятием. one thing. Thank you. Чувак, скажи, зачем? Ради кого это все проходит. Бля, я тебе говорю, если ты заебался, можешь идти. Ты не заебал. Блять, я говорю, блядь, я буду так никогда. Да я вы тоже, хотите посмотреть что-то новое? Мне У них, кстати, сцена охуенная какая-то, центрированная. Очень скучно. Итак, сейчас я вам покажу лучшее, одно из самых лучших. А, вы хотите какого-то анонса? Я еще вам покажу один из самых лучших. Skyrim, чё? Будущее. Чё за... Alexa, play Skyrim. You're level 57 and see a tall snowy mountain. Climb it. Now, Skyrim and life become one. A mud crab settles. Знаешь, что не показывают? Они троллят. Короче, они типа сделают Skyrim интерактивный в жизни через колонку от Амазона, в которой ты играешь через голосовые команды. Чё? Чувак, я это понял, это охеренно. Короче, Skyrim запихнут в умную колонку, где ты будешь играть с голосовыми командами. Так, у тебя 7% здоровья. Dragon Balls. How many wheels of cheese do I have left? 473. Okay, I eat all the cheese. Ем их в пизду. Бей их, бей их. Hey, hun. Remember what the doctor said about dairy? Yes, right, yes. Помнишь, что доктор сказал насчет диареи? Да, я помню, конечно. Сейчас, подожди. Чувак, ты не понимаешь этого рофла? Я даже не смотрю его. Skyrim Very Special Edition. Они реально троллят. Они сами себя троллят. Они уже тоже понимают, что это... Чувак, блядь, это охуенно, блядь. Все, не нахуй. Ай, бля. Телехуди. Вот этот, правда, очень явно троллинг. Так, ну-ка, что он скажет, тихо. Had to do it. Да, мы сделали это. Okay, really. We both know why you're here, and that's to talk about мы знаем, зачем вы здесь. The next Fallout. И теперь давайте покажу вам новый Fallout. Fallout 76 is a Fallout 76. all the other games, and it's our это biggest one охеренная игра. yet. It is 4 times the size of Fallout 4. Set in the hills of West Virginia, you are one of the first to emerge into an untamed and very different wasteland. Пиздос.
Я чувствую себя чуваком, который смотрит ролик 10 часов «Режу воду». Чё случилось? У меня телефон разрядился или ты замолчал? Я замолчал. Я тебе говорил, стримни, блядь. Что? Какой смысл? Тебя... Такой, как у меня, блядь, я себя охуенно чувствую. А мне... Понимаешь, дело не в том, что я сонный. Это одна из причин. Еще просто скучная эта беседа. Они ничего Смотри, не... Смотри, Fallout 76, чувак. Как это может быть скучно? Ну и чё там? Кстати, тот же самый трейлер. Это тот же самый трейлер. Вот это, да. Fallout 76. Это дополнение. Я понимаю, если бы они Fallout 5 показали. В смысле, блядь, так это не дополнение. Ты ебанутый? Это новая часть. Да? Да. Как Fallout 5, так Fallout 76. Это как приквел. По-моему, ты вообще не шаришь в индустрии, насколько я понял. Я тоже не особо шарю, но по-моему, ты шаришь все меньше. Это частью... То есть не часть, а беженец. Это год действия, то есть типа он 100 лет прошел, то есть был 1976, а потом попадает 2076. Ты хочешь сказать, у чувака футболка с надписью года? Насколько я знаю, 76 это название убежища. Да, естественно. Не, ну смотри, в чем фишка? Типа, это номер убежища, когда оно типа... То есть оно на 100 лет. То есть он сел в 76-м, а вышел в 2076-м. А в других частях они типа садились, например, в 96-м году, там, в 99-м, 2000-м. Соответственно, и выходили в 2100-м. А это типа приквел, то есть раньше всех, кто вышел. То есть убежище, кто создалось в 2076-м, и они вышли... Ой, тьфу ты, в 1976-м. Создалось убежище, и в 2076-м они вышли, то есть раньше, чем другие. Наш будущее начинается здесь. Fallout 76. Сука. Нет, смотри. С 1776 по 2776. Короче, 300 лет они там сидели. Which is an awesome word, by the way. Like, that's your word of the night, tercentenary. You are one of the very special few selected to be an occupant and spend 25 years underground waiting for Reclamation Day, the day the vault opens. Это все твоя беседа гребаная. Что тут за окном? Ох ты ж. Может, все-таки вы. Маленькое расстояние. Так, посмотри, нам показывают геймплей уже. Что, геймплей? Ну-ка. Угу. Сегодня день рекламации. Это новый Apple Watch? Прикинь, чувак единственный, кто выжил из-за всей базы. День выхода наружу. Давайте. Почему это отличается? Сейчас мы находимся в 2076 году. Я не знаю, чувак. Я не шарю. Я не знаю, чем это отличается. Чем-то напоминает фильм «Пассажиры», знаете? Только один остался, бля. С всей станции. Я вот не знаю, что можно добавить еще в мир Fallout, чтобы он стал еще более охуенным, скажем так. Или интересным. We always start with the world, and this time it features all new rendering, lighting, and landscape technology. It allows us to have 16 times the detail, even view distant weather systems across the map. Все время детализировано, чтобы он был. Без подгрузок, короче.
don't know West Virginia that well. It is an incredible array of natural wonders, towns, and government secrets. This is where the actual nuclear secrets are. And the quest the overseer sends you on will take you through 6 distinct regions, each with their own style, risks, and rewards. There's plenty of cool new Fallout creatures, and we even use the folklore of West Virginia to bring our Fallout versions to life. Как бы те, кто будет населять это все. Вот, собственно, пауки с пчелами там. Старухи с противогазами. Чувак, блядь, я вздремнул, поэтому не заебись. We have always wanted to tell that story. Мы все хотели сказать эту историю, чтобы она была так, как вы, креаторы, которые здесь остаются. Но есть одно большое отличие в этой игре. Что, короче, тот, за кого ты играешь, это реальный человек. Я не знаю, что это значит. Fallout 76 is entirely online. Fallout 76 поддерживает онлайн. Okay. I know there's a lot. Онлайн с открытым миром. Но я понимаю, что у вас появились 1000 вопросов прямо сейчас об этом, как все будет реализовано. Ответим на первый, самый большой. Конечно. Конечно же, вы можете играть в соло. Конечно. Быть тем, кем хочешь. Исследовать мир, делать квесты. Узнавать историю. Мы также любим много в играх. We have always wanted to see what our style of game could be with multiplayer. So many of us talk посмотрели на то, как может выглядеть наш стиль игры, если мы будем в мультиплеере. Мы можем учить тот опыт, который до этого не получали. То есть, удовольствие. И мы 4 года думали над этим, стоит ли это творить или нет, и поняли, что это будет идеальное решение для Fallout. И теперь, в этой новой части, мультиплеер стал реальностью. Это нечто удивительное. Это реально большой путь. Вы можете играть в survival моды и прочее. Есть люди, которым нравится хардкорное выживание. Также есть не такое хардкорное выживание. Да, я похож на какого-то... Я занимаюсь только описательством, описыванием. Здесь много разных вещей, которые мы улучшили. Мы доработали 7 серверов, там что-то такое посерачить. Чувак. Чтобы могли, типа, 1000 других игроков со всего света играть вместе. Чувак. Чё, блин? И теперь этот весь прогресс, которого мы добились и добилась индустрия, доступен вам. Мы думали о геймерах, мы думали о мирах. Вы можете делать истории сами. Творить истории, типа. Мы имеем игру, больше, чем все, что видели до этого. Вы ставите героев, вы ставите историю. Это доступно каждому из вас. Также можем показать вам серьезное информационное видео, как мы типа это делаем. Да, что ты хотел? Говори. Я все. Пока. Я не могу. Что, заебался? Да. Я As you venture предупреждал. out into this new American frontier, some of your fellow survivors may not be neighborly. Чувак, Fallout 76 будет мультиплеер. Закрытый мир.
ты никогда, ну, точнее, ты поиграешь в него, но мало. Тебя его комп не потянет, и у меня не потянет. Зачем? Зачем смотреть на вкусные, сочные пироги, если ты их никогда в жизни не попробуешь? Не знаю, только когда уже... Не знаю, значит E3, чувак. Ну, E3, но... Я не знаю. Not all Vault 76 dwellers will be so hostile. Find them and brave the new world together. Ура! Будем спасать мир вместе. Также ты там можешь... Если ты один, ты можешь позвать друзей. Вам будет весело вместе. Вот, уже показывают, как это будет происходить. Ну, типа, будут какие-то, как бы, компашки на 4 человека и на подобное. Да, на 4. То есть, типа, двойки и четверки. И вы можете себе найти, чем себя развлечь. Слушай, ну это охеренно, кстати. Реально охеренно. Так, эмоции. Кстати, да, знаешь, вот чисто вот реально было непонятно, что можно вести скажем так, Fallout, чтобы он стал, как бы, чтобы он мог произойти четвертую часть, скажем так. И вот они это сделали. Что реально удивляет. Like previous Fallouts, you can play this Как game предыдущие solo and Fallout, quest. вы также можете проходить соло и проходить квесты. Но проще будет выживать в команде. And in this one, you can build wherever you want. And you can also then И вы можете move строить там, that где to вы wherever хотите, you типа, want. убежище. И строить, что вы хотите. A New American Dream. After thermonuclear war, man's towering Так, industrial автор marvels may нуклеарной no longer stretch to ядерной the войны. heavens. What separates man from beast? It is his Теперь desire to вы должны build. построить Get убежище. started with camps. Давайте. The construction and assembly mobile platform. Construct your home of the future. Построить свой With your дом. home secure, you can now craft handmade ordnance at your leisure to give your altercations that personal touch. It falls on you and the ingenuity Короче, of мой your друг fellows меня to кинул. rebuild the Я ему America говорил, we блядь. hold dear. Вздремни, ёпта. Он послал меня нахуй. Ну ладно. But don't become too attached too quickly. Monitor your environment for anything out of the ordinary. The home of tomorrow may undergo certain challenges. Какие-то челленджи можете делать. After a crisis, work with your neighbors to ensure success. Работать вместе с своими соседями, чтобы There's вместе no достичь успеха. I in nuclear wasteland. Чтобы выжить в Document этой your adventures. ядерной Your земле. memories will shape the new Также можете фоткать American воспоминания, dream. типа рекорды и прочее. What's that Накладывать sound? какую-то аналогию соцсети внутри игры. Главное не There сдохнуть. goes the neighborhood. Это ракеты, выпущенные ближайшими соседями. Yeah, we love dynamic game systems. Мы любим динамичные So игры, we системы, игровые Why системы. don't we put multiple nuclear missile sites on the map? То есть мы добавим мультиплеерные миссии. And then let all of you do whatever you want with them. И каждый из нас может сделать то, что там хочет. Today's episode, Atomics for Peace. When you Атомы для emerge from the мира. comfort and safety of your vault, the world you know will have changed. Take your friendly old neighbor Johnny. О, Rather than привет, coming over to borrow поприветствовал a cup of соседа, sugar, he may дружелюбного, now который be coming хочет много over сахара. for murder. The Или time хочет has come to насилия. seek out greater means of protection. Nuclear Зоны armament. защиты, That's где есть right. атомные бомбы. Courtesy of your Uncle Sam, these wonders of the Возьми atomic дядю age Сэма, can be иди found туда, right in your own чтобы backyard. But how does a раздобыть fellow ракеты. like you acquire nuclear weapons, you may ask? Где ты возьмешь ядерные предметы? Begin by inquiring with the locals. Gently coax them into cooperation. Use a little elbow grease if you have to.
In the likely event you don't acquire a full code on your own, do not give up. Search for others who might be harboring a grudge. You'll have that nuclear launch code in no time. With the power of the atom at your fingertips, be responsible and consider your target carefully. Attention. Launch sequence activated. И убивать соседей тем самым, так что ли? Will your bomb land on a rival camp of degenerates? A random stranger? The local wildlife? Когда ракета падает на месте, где что-то спрятано, ну то есть где там зашкетились, зашкетила живность, все там умирает, короче. И это превращается в ядерную зону, где которая также может исследовать. Только осторожней, там радиация. The fate of this new world is yours to command with the power of the atom. Новый, ты можешь создать свой новый мир, используя силу атома. We know you've played a lot of our games and a lot of online games, but this one really is unique. We have built a platform, 100% dedicated servers that will support this game now and for years to come. Look, we know this is new for all of you. It's new for us. It's a little bit scary. And to that end, we're going to need your help. Because yes, we are going to have a beta. И поэтому... А нет, нам нужна ваша помощь, помощь игроков. Поэтому мы открываем бету. The Break It Early Test Application. Мы назвали это сломанный these тест online games are аппликации. hard. They can have some nasty issues. I read on the internet that our games have had a few bugs. I did. Я знаю, что вы будете написывать в разных соцсетях о разных багах, но... It doesn't just work. Иногда это не работает. Anyway, we know together that we are going to build something really special. And we also know that all of you love our special editions. And we have an awesome collector's edition for you. It starts with a map of the world that glows in the fucking dark. И с картой подземелий. Которые, и с карты подземелья, которые светятся, то есть подземелья на карте освещаются в темноте. It comes with figures you can put on the map, and it also comes with a Fallout collectible that really I've always wanted, so we made them for everybody to buy, and here it is. Straighten up and fly right. Вы можете покупать героические серии. Straighten up and fly right. Cool down, Papa, don't you blow your top. Ain't no use in diving. What's the use of diving? Cool down, Papa, don't you blow your top. Блять, издание со шлемом. Писец. Yes, all of this, the Fallout 76 Power Armor Edition. So you're probably wondering, when is this game coming out? We're excited to say that it's coming out this year, November 14th. 14 ноября 2018. Our future begins. Thanks again for all your support of Fallout. It's been 10 years since Fallout 3, our very first one. And it's been an incredible journey with all of you. We do have another Fallout anniversary that we are celebrating here at E3. It is the 3-year anniversary of Fallout Shelter, which we announced and released right here at E3. And we have some cool surprises for you. Fallout Shelter is coming to the PlayStation 4. And because that guy said it,
It's also coming to the Nintendo Switch. И также это выходит на Nintendo Switch. You can play it with the Joy-Cons or touch controls. And yes, it's still free. А на Xbox давно вышел. And excited to say these versions are coming out tonight. И разумеется, он доступен уже сегодня. Again, thank you so much for your support of all that we do coming here tonight. When we see how many of you our games have touched, it's incredibly special. Especially Fallout Shelter. That game has been played by over 120 million people. Incredible. That is more people than every game that we have made combined. Incredible. It does kind of make you stop and realize that our games can have new lives on any type of device or system. And you know, when we looked at the iPhone 11 years ago, we had a few ideas for mobile games. Fallout Shelter was one of them. And we did have another one that was far, far more ambitious. And we've been building it. And it's in the other franchise that you love from us. It is called The Elder Scrolls Blades. Like Fallout Shelter, we wanted an experience that we were not finding anywhere else. Here it is. Blades, at its heart, is a pure Elder Scrolls game. A massive first-person RPG with console-quality graphics, but with a uniquely mobile experience. Believe me when I say you have to see this running on an iPhone 10. This gigantic screen does not do it justice. You can tap to move or use dual sticks. Для iPhone 10, короче. Многие с iPhone 10, но не так много игр для iPhone 10 было у них, скажем так. Harkening back to the first Elder Scrolls Arena, this game features both handcrafted and procedurally generated dungeons. And it's not just melee. You have a range of abilities and spells you can use. And of course, you can create your own character and be who you want to be, improving them, leveling up, picking new abilities. And the entire game can be played in portrait mode. That one was incredibly important to us, that you could play it however you wanted. You never know when you'll need a free hand. А, вы можете играть на руке, знаешь, вот и свободной руки. Если хотите кофе. And it's not just dungeons. It's incredible outdoor areas. Yes, running on a phone, it really looks and plays incredible. Ну, типа территория за пределами. Blades has several modes of play. First, the Abyss, a roguelike experience where you can see how far you can go in an endless dungeon. And the Arena, where you will do battle one-on-one against other players. And the main mode, the Town. This is the hub for your story and quests. You are a member
of the Blades, the Empire's top agents. Forced in exile, you return home to find your town destroyed and need to rebuild it. Yes, Blades also features a town building mode. You'll decide what your town looks like and be able to upgrade and decorate all of the individual elements in it. As your town levels up, you'll unlock new NPCs, quests, and more. You can even visit your friends' towns. This This is an Elder Scrolls game that you can play however and wherever you want. And we are going to bring Blades to every device and system we can. Phones, PCs, consoles, also virtual reality, on mobile, all the way up to high-end VR on PCs. And what's really cool is all of those connect to each other. So one of my dreams is we'll go back to that portrait mode, which I like to call meeting mode. Because if you're in a meeting on your playing a game, in portrait mode, no one knows you're playing a game. And so with Blades, you could be in a meeting playing Blades against someone at home in VR. Blades is coming this fall for free. Доступно этой весной. And you can pre-order it tonight on both the Apple App Store and the Google Play Store. Also, this week, go to playblades.com and register for early access. If you're here at E3, Blades is going to be playable in our booth. So please, come by and check it out. You really need to see it running on the phone. We'd love to see you. Please come by. Мы любим, пожалуйста, играйте. I just want to thank you all again, all of our fans here, everybody watching online, for all of your support over the years. It is so exciting to show you all that we have coming out this year, and it is an honor and a blessing to represent all of the incredible people at Bethesda Game Studios. We have 3 offices now in Maryland, Montreal, and Austin. There's a lot of them here tonight. I want them to hear your appreciation for their work. И нам это лучше работать, короче. В смысле, все? Just the best team and group of people I could ever hope for. Amazing. Лучшая команда, группа людей, в которых я когда-либо верил. Together tonight, and it's so special. Maybe we do something a little different too. And tell you what we have coming beyond this year in the future. We have also been working on a brand new next generation single player game. Мы также разрабатываем новую синглплеерную игру. Is in an all-new epic franchise. Это самая новая. Wholly original franchise in 25 years. Оригинальная франшиза на протяжении 25 лет. We're excited to announce our next adventure. Теперь анонс этого приключения. Неужто Elder Scrolls 6? Мы становимся свидетелем чего-то удивительного. Что это будет?
Mass Effect. Starfield. Да, вот вам Elder Scrolls 6. Скажем так. Starfield is a game that we have spent years thinking about and working on. Something we feel uniquely positioned to pull off and that we're incredibly excited about. But we're also building toward the game after that. And it's the one you keep asking about. Так, теперь еще кое-что, то, о чем вы спросили. Так, тихо, всем замереть. Всем замереть, ребята. То, о чем вы больше всего просили. Elder Scrolls 6, ребята. Аллилуйя. The Elder Scrolls 6. Ёбаный стыд. Okay, actually, now I'm really done. I just want to thank you all for your time tonight, the time you've spent in our worlds. We'll see you out there. Спасибо, что потратили время на это. Увидим вас позже. Can I get another round of applause, please? Another round of applause, please, for Todd Howard. Спасибо за то, что тот Ховард, типа. We only get him up here like once every 3 E3s, but boy, when he shows up, he brings the goods. Thanks also to all of our studios and teams around the world who are so dedicated to giving our fans the very best games. If you're a gamer on any platform of any kind, we think we've got something for you. And I hope you're as excited about what you've seen tonight as we are, whether it's a new Fallout game, a new Elder Scrolls game from Bethesda Game Studios that you can play on your phone for free, Rage 2, Doom Eternal, and so much more. We're really excited. Now, remember, if you want to be one of the first to play Elder Scrolls Blades or join the Fallout 76 beta, you need to go to Bethesda.net and register. It's easy and it's free. For all of you here with us tonight, thank you so much for joining. The party is going to continue afterwards. For everyone else around the world, thank you so much for joining us. Everyone have a good night and a great E3. Так. Так, ну что же, ребята. Отлично, сейчас должна быть Volver Digital. Надеюсь, что мы не опоздаем на ее эфир, скажем так. Хорошо были, красиво. Так, ладно, ребят, короче, сейчас поделюсь общими впечатлениями. Ну, вначале было муторно, хуёво, под конец вытянули Fallout 76, мультиплеер, Elder Scrolls 6. Ребят, плюс новые новинки, которых никто не ждал, так что, ребят, охеренно. Охеренно, мы пережили это скучное начало, и под конец все было заебись. Собственно говоря, все стало заебись, когда вышел, собственно говоря, глава студии. Вот. Так. Мы в эфире 46 минут, да вы чё?
Вы чё, гоните? Можем быть в эфире 46 минут. Ладно, я хер знает, как это все сохраняется на самом деле. Ладно, собственно, все. Теперь этот, блядь. Диода 10.